అంతేనా అండి? అనుకుంటున్నాం మనము. అవును సార్. अरे वो डिक्शनरी दा ला तू, तेरे को हराम के बदनाम करने के वास्ते बैठा हुआ है, इधर पढ़ने के वास्ते नहीं बैठा हुआ है. हटो बोली. नहीं पढ़ रहे. तेरे को मैं दो लगा तो पढ़ता, तू जब तक नहीं पढ़ता तेरे को उठन ठर ठर. The presence of starch in food items can be tested by హలో. ఎస్ సార్. సరే అండి, టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి నాకు ఇక్కడ ఏందో. వినపడుతున్నదండి నేను? Yes, sir. Yes, sir. Audible to you? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I was talking to you about this mixed research design, wherein I was mentioning the example with regard to the anxiety and the achievement. How anxiety influence the achievement. So I think there would be two mature groups. Before starting the experiment, the anxiety of the two groups is equal. Then after conducting and in the process, the experimental will increase the anxiety level of the experimental group. So when the anxiety is increased to the experimental group, does this increased anxiety reflects better performance? That is the question. How to increase the anxiety is the question just Mutigaru was asking to me. So I think there would be some kind of, it may be some kind of, incentive that should be given or that should be declared. Those people who will get good marks or first rank will be given the gold medal. That way I think we can also increase, or those people who will get the first rank will be given employment. Am I right? Yes, sir. That is the process through which we can also increase the anxiety of the experimental group. So experimental group యొక్క anxiety పెంచిన తర్వాత నిజంగా ఎవరికైతే the group that is exposed to the increased anxiety will perform better or not is the question that we have to test it. నిజంగా higher
యాంగ్జైటీ లెవెల్ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు హైయర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారా లేదనే దానికి దిస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ అంటున్నాం కాబట్టి now these two groups are matched with regard to the anxiety. Before commencement of the experiment, these two groups are equal with regard to their anxiety levels. Experiment start చేసిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ యొక్క యాంగ్జైటీ లెవెల్ పెంచుతామో, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ అంటాము. కంట్రోల్ గ్రూప్ యాజ్ గా ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ యాంగ్జైటీ. సో ఆ విధంగా ఈ రెండు గ్రూపుల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ ఎనీ టాస్క్ ఈస్ గివన్, లెర్నింగ్ టాస్క్, if the learning task is given to these two groups, then which group performs better? Is it the group that is increased level of anxiety group, or the group that is not increased with regard to their anxiety? అంటే వాళ్ళకి యాంగ్జైటీని పెంచకపోయినటువంటి గ్రూప్ ఒకటి, యాంగ్జైటీని పెంచినటువంటి గ్రూప్లకు ఒక లెర్నింగ్ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లెర్నింగ్ టాస్క్ హూ విల్ పర్ఫార్మ్ బెటర్? అది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ. బికాజ్ మ్యాచ్ అని చెప్పి ఎందుకు అంటున్నామంటే అక్కడ యాంగ్జైటీ అనేటటువంటిది రెండు గ్రూప్లకి యాంగ్జైటీ ఒకటే, రైట్? అవును సార్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ randomized groups versus matched groups. Let us try to understand. Already we have seen randomized groups and now we have seen the matched groups. In the matched groups design, the inconvenience of the experimenter is increased because of two factors. One reason is that it is difficult to obtain a relevant matching variable and initial trial performance. Another difficulty arises when the experimenter is using the initial trial performance scores as the matching variable. Again, my dear friends, the difficulty with regard to the matching group is that it's very, very difficult to match the variables. That's the problem. అంటే అందరికి యాంగ్జైటీ లెవెల్ ఒకే విధంగా ఉండదు కదా, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ ఒకే విధంగా ఉండదు కదా. రెండు గ్రూపులకు ఎంత యూ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ కేర్ ఆర్ బై యూజింగ్ సో మెనీ మెథడ్స్, certainly there would be some kind of difference. అలా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. The problem or the inconvenience with regard to the matching group is that it's very, very difficult to match the variables. అందుకని ఎక్కువ భాగం మనకు ఉండేటటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ర్యాండమైజ్డ్ గ్రూప్స్ ని ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ యూజింగ్ ర్యాండమైజ్డ్ గ్రూప్స్ డిజైన్. ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి రీసెర్చ్ డిజైన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ర్యాండమైజ్డ్ గ్రూప్స్ రీసెర్చ్ డిజైన్. సిన్స్ ద డిఫికల్టీ ఇస్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ విత్ రిగార్డ్ టు ద వేరియబుల్స్. కరెక్ట్ గా మనం మ్యాచ్ చేయలేం కాబట్టి అటువంటి అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటర్ ఎక్కువగా ఏది ఫాలో అవుతాడంటే హీ విల్ ఫాలో ది ర్యాండమైజ్డ్ గ్రూప్స్. Sir, when will we use matched groups then? వాట్ మేడం? When will you use matched groups design then? Matched groups. So say for example, if you want to test the hypothesis between the intelligence and the achievement, intelligence should be the common factor or equal with regard to the two groups. Okay, class law, if you want to divide the class into two groups, which is experimental group and then the control group, the intelligence of the control group as well as the experimental group should be the same. That means they are matched with regard to the intelligence. Yes sir, that's what we are saying na. Adi match చేయడం చాలా కష్టమైన పని అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు. కష్టమైన పని అది కూడా, ఎందుకంటే it differs from individual to individual. When the experiment is conducted with the human beings, there are many factors without our notice will be influence the experiment also. That's the reason why the best method is we have to follow the randomized research design. Okay. When we are not able to match, pakka matching is very, very difficult. That's the reason why experimenters or the psychologists say that you can go for using randomized group research design.
ఓకే, సో మ్యాచ్ చేయలేనప్పుడు ఇంకోటండి, చాలా చోట్ల రెండు గ్రూపుల యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా. అవును సార్. డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు అది ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది? వి ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు మ్యాచ్ these two groups with respect to the intelligence. Even then there will be some difference also. So the drawback of this particular experiment, matched group research design, is that most of the cases would be very, very difficult to match the variables. That variable may be intelligence, that variable may be personality, that variable may be stress, that variable may be anxiety, that variable may be some other thing also. Okay. Am I right? Yes. Now let us switch over to the next one, the 11th unit. 11th unit is that it is also connected with your experimental designs. The second stage, experimental designs 2. The first stage is experimental design 1. Now let us try to understand the experimental designs part 2 of experimental designs. Here they are talking about factorial designs. Factorial designs. Each variable can be split into different factors. Am I right? Say for example, intelligence is the variable. You can also divide that intelligence into 2 groups or 3 groups also. Higher intelligence, moderate intelligence, and also low intelligence. Am I right? Can we categorize the Yes, sir. students like that? Yes, sir, we can. Yes. So ఆ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి ఒక వేరియబుల్ ను can split or categorize that variable into 2 groups or 3 groups or more than that also. Okay, right. Let us try to understand the different factorial designs. The first one is 2 into 2 factorial design. When 2 independent variables are being investigated, it is known as A into B factorial design. When 2 independent variables are being investigated, it is known as A into B factorial design. Here they have given the table. Under that you can understand yoga and also the drug. These are the 2 independent variables. Yes, sir, we are using 2 different independent variables here. Yeah, these are the 2 independent variables which are split into 2 parts or 2 factors. One is no yoga, the other one is yoga. యోగాను కండక్ట్ చేసినటువంటి యోగా చేసే వాళ్ళు లేకపోతే యోగా చేయనటువంటి వాళ్ళు కదా, 2 గ్రూపులుగా మనం డివైడ్ చేశాం. అలాగే డ్రగ్ ఇవ్వడము, డ్రగ్ లేకుండా చేయడం, గివింగ్ డ్రగ్ ఆర్ టేకింగ్ సమ్ డోస్ ఆర్ నో డ్రగ్ అట్ ఆల్, యూజింగ్ నో డ్రగ్ అట్ ఆల్. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ది ఇంటరాక్టివ్ effect of these 2 variables can be studied using 2 into 2 factorial designs. అంటే యోగా చేసేవారు, యోగా చేయని వారు, యోగా అనేటటువంటిది ఏమో ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మనం 2గా డివైడ్ చేశాము, నో యోగా అండ్ యోగా. సిమిలర్లీ ది అదర్ వేరియబుల్ ఈస్ డ్రగ్ యూసేజ్, using the drug and not using the drug. Here we are trying to understand the interactive effect of these 2 variables on the dependent variable. వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి effect చూస్తాము, interactive effect of these 2 variables between these 2 variables, as well as the effect of these 2 variables on the dependent variable also. So when you are trying to split that particular independent variables into 2 factors, we can call it as 2 into 2 factorial design. Okay, మీరు అక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఉండేటువంటి టేబుల్ మీకు కనపడుతుంది కదా. యోగా అనేటటువంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, అలాగే ఇక్కడ డ్రగ్ యూసేజ్ అనేటటువంటిది రెండవ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఈ యోగా అనేటటువంటి 2గా స్ప్లిట్ చేశాము. వన్ ఈజ్ నో యోగా, ది అదర్ ఈజ్ యోగా. సిమిలర్లీ డ్రగ్ అనేటటువంటి దాన్ని కూడా నో డ్రగ్ యూసేజ్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ డ్రగ్ యూసేజ్ ఆర్ డోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో వీటికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఇంటరాక్టివ్ ఈఫెక్ట్ అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుందో టెస్ట్ చేసే కోసము we can use 2 into 2 factorial design. Okay,
he has given the example also. An experimenter wants to evaluate the interactive effect of yoga and a new drug on curing psychotic tendencies. Psychotic tendency is a dependent variable. Okay? దీని మీద ఈ రెండింటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఇంటరాక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే దానికి ఉపయోగించేటటువంటి డిజైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ 2x2 ఫ్యాక్టోరియల్ డిజైన్. సో యోగా అండ్ ఆల్సో ది డ్రగ్ ఫర్ క్యూరింగ్ psychotic tendencies. Those people who are having psychotic tendencies, for that purpose, they are trying to cure using yoga as well as the drug also. ఈ రెండింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ సైకోటిక్ డిసీజ్ క్యూర్ లో ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ కలిగి ఉంటాయా? We are trying to understand the effect of these two independent variables on psychotic tendencies. That psychotic tendencies is the dependent variable. Kadandi? Is it clear? Yes, sir. ఒక వైపు యోగా చేస్తున్నాము, రెండో వైపు డ్రగ్ కూడా ఇస్తున్నాము ఆ గ్రూప్ కి కదా. అవును సార్. ఈ రెండు కలిపి how they reflect on the psychotic tendencies of the human beings అనేటటువంటి స్టడీ చేసిన కోసం we can use this 2x2 factorial design. ఇక్కడ చాలా వరకు మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చారండి. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ ను అంటే స్కోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్కోర్స్ ను బట్టి మనము ఒక రిజల్ట్ అనేటటువంటిది కనుక్కోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూస్ ది స్టాటిస్టికల్ ట్రీట్మెంట్. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ మెయిన్ groups, means of two groups, who can use t-test. Similarly, if you want to know the difference among three groups, we can use analysis of variance and చెప్పారు. So he has given certain examples here how to calculate the t-test of the t-value. Similarly, if there are more than two groups, we can use f-test or ANOVA, how to calculate that f-test or how to use the f-test or the result of f. దానికోసం ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఉన్నాయండి. వీటిని చూసి మీరంతా భయపడిపోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. Don't get confused with all the statistics that are given in this. There is no need at all here in this research methodology. Here we are talking about the methodology, but we may mention a few tips or which kind of statistical technique is suitable for testing the hypothesis, that we may do it. But how to calculate the t value, how to calculate the f value, that can be learned in some other paper. అంతేనండి సార్, అంతేనంటారా కదా? Yes, sir. సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా దీని గురించి వరి కాకండి. అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇచ్చుకున్నాడు, ఎఫ్ టెస్ట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అలాగే టీ వాల్యూని ఎలా కనుక్కుంటారు అనేటువంటిది he has given certain examples here, but you need not bother about those statistics as far as this paper is concerned. So that is all about 2x2 factorial research design. Now we are moving into 2x2 factorial designs. In the earlier case, we have seen two independent variables, but here in this, we are trying to understand three independent variables. All right? When there are three independent variables, then the interactive effect of these three independent variables on the dependent variable, that can be studied using this kind of factorial research design, 2x2. ఇంతకుముందు మనం చదివినటువంటి టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, అక్కడ ఏం చేసాము, టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కు, therefore 2x2 అని చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ 2x2, that means three independent variables are here. For each independent variable, there are two factors. That means 2x2 factorial research design. So independent variables సంఖ్య ఇక్కడ పెరిగింది కాబట్టి ఒకటి యాడ్ చేసాం ఇంత ముందు దానికంటే. ఈ త్రీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అనేటటువంటివి కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తూ ఉంటాం. సాధ్యమైనంత వరకు we have to reduce the complexity. Don't consider more variables.
సో మాక్సిమం 3 వేరియబుల్స్ వరకే మీరు చూసుకోవాలా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ఫినామినా విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ and the researcher will be babbles. He get confused himself. So therefore, don't go for introducing more number of independent variables for studying the effect of all these independent variables on the dependent variables. Maximum 3 independent variables మాత్రమే చూసుకో. అంతవరకు limit yourself to 3 independent variables to see the effect of these independent variables on the dependent variable. That is all about 2 into 2 into 2 factorial research design. Then the next one is, so here he has also given the statistics. So how many of you are aware of these statistics and the F test and the T test? మీకు ఎంతమందికి కొద్దిగా దీని మీద నాలెడ్జ్ ఉందండి? ఎఫ్ టెస్ట్ కు టీ టెస్ట్ కు We tried to understand them, sir, but we could not. ఏమంటారు సార్? అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాం సార్, కాకపోతే అవి కొరుకుడు పడట్లేదు సార్. అవి కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. అందులో ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో మరీ కష్టం అయితే చెప్పాలనుకుంటే స్టాటిస్టిక్స్ అది ఆఫ్లైన్ లోనే ఉండాలా, బోర్డు పోయి చెప్పాలా. సార్ అసలు ఏ టెస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో ఒకసారి చెప్పారా? ఏమ్మా? ఏ టెస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో ఒకసారి చెప్తారా? ఇంత ముందే చెప్పాను, మరలా మీరు అడుగుతున్నారు. మీ పేరేంటి మేడం గారు? నఫత్ సార్. Nafat, normally if you want to compare the mean scores of 2 groups, అంటే రెండు గ్రూపుల యొక్క మీన్ స్కోర్స్ మీరు కంపేర్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు you can use T test. Okay. Here you are comparing the 2 means. Okay na? Okay sir. For example, I tell you, gender అనేటటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఓకేనా? ఓకే. మేల్ యొక్క మీన్ స్కోర్ ఇన్ అచీవ్మెంట్, ఫీమేల్ యొక్క మీన్ స్కోర్ ఇన్ అచీవ్మెంట్ రెండింటిని కంపేర్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ టీ టెస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎఫ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు? వెన్ దే ఆర్ మోర్ దాన్ 3 groups. ఓకే. 2 గ్రూపులు ఉన్నప్పుడు టీ టెస్ట్ ఉపయోగిస్తారు, 3 గ్రూపులు ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ టెస్ట్ ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని 2గా డివైడ్ చేస్తే ఒక వేరియబుల్ని, అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ కంట్రోల్ గ్రూప్ అని చెప్పుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ 2 గ్రూపుల యొక్క మీన్ స్కోర్స్ మనము కంపేర్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు విత్ రిగార్డ్ టు ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ విత్ రిగార్డ్ టు అచీవ్మెంట్ ఆల్సో, అచీవ్మెంట్ కావచ్చు, యాంగ్జైటీ స్కోర్ కావచ్చు, ఎనీ స్కోర్ ఆఫ్ దీస్ 2 groups, if you want to compare the mean scores of these 2 groups, we can use T test, test of significance. Okay. 3 గ్రూపుల యొక్క మీన్ స్కోర్స్ మీరు కంపేర్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్, చెప్పండి మేడం గారు. నఫత్. ఎఫ్ టెస్ట్ సార్. గుడ్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో వండర్ఫుల్ అండి. సో అవి మరలా మీరు అక్కడ నేర్చుకోండి, వేరే చోట ఎక్కడైతే స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం వస్తాయో అక్కడ నేర్చుకోండి. ఒకవేళ ఏదైనా ఆఫ్లైన్ క్లాస్ పెట్టినప్పుడు అవసరం అనుకుంటే we can also teach how to calculate the T test and how to calculate the F test also. Okay na? Okay. But basic knowledge what is required for you is T test ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు, F test ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. ఈ రెండే కాదండి, ఇంకా still there are other things also. Okay. Correlation techniques are also there. అవి వస్తాయి ఇప్పుడే, they will be coming. As we go deeper into these tests, experiments, we can also get more number of statistical tests. Okay na? Okay sir. Okay. Next, let us try to go into unit number 12. That is all about the factorial designs. Unit number 12, it is connected with quasi-experimental and non-experimental designs. Already we have discussed some of these things, am I right? Earlier also. Quasi-experimental and non-experimental designs. Intavaraku so far we have discussed the experimental research designs only, between groups, within groups. Kada? Yes, randomized groups, 2 randomized groups,
and also we have seen the multiple randomized groups, and also we have seen matched groups research design. Kadande? Now we are moving into quasi-experimental and non-experimental designs. ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్నాం బేసిక్ గా there are 3 experimental designs. One is experimental design research. I'm sorry, basically there are 3 research designs. Those 3 research designs are: number 1, experimental design, what we discussed so far. The second one is quasi-experimental research design, and the last one or the third one is non-experimental design. Non-experimental design ekkada pettaru, where there is no possibility at all for experimentation. No possibility at all for experimentation. There we can go for using non-experimental research design. Actual field ki ellinappudu, reality situation or real situation or field situations lo we can use non-experimental design. Most of the cases, experimental designs are conducted in the laboratories. It may be a laboratory, or it may be a classroom, or it may be some kind of a separate room meant for conducting experiments. But non-experimental designs will be conducted in the original or in the real world. Quasi-experimental design means, you know pretty well, yesterday also there was a talk on this. Quasi is not complete. When randomization is not possible, we call it as a quasi. ఏమంటారు సార్ మూర్తి గారు? When randomization is not possible, we call it as a. ఎక్కడంటే క్వాజీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే, మోస్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్, స్ట్రెస్సింగ్ అండ్ ఫోకసింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ కన్సిడర్ క్వాజీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ ఓన్లీ. మనం చేసేటటువంటి ప్రస్తుతం చేసేటటువంటి అన్ని కూడాను చాలా మటుకు స్టడీస్ అన్ని కూడాను రీసెర్చ్ స్టడీస్, దే విల్ కమ్ అండర్ క్వాజీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్. ఎందుకంటే పక్కాగా మనము కండక్ట్ చేయలేము కదా, కన్నింటిలో కంప్లీట్లీ కంట్రోల్, వేర్ దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఎట్ ఆల్ టు కంట్రోల్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఆఫ్ ద డిజైన్స్ are known as quasi-experimental designs. Kada? Am I right or wrong? Chapala mere. Yes, sir. Mere okay antene I will proceed further. Otherwise, I will not proceed. Unless you respond to my questions, I cannot proceed further. Madam, intaku nenu em cheyalanuntunna ante, is it possible for me to see all the people on the screen? Meelo evaru na kaniపించడం లేదు అసలు. ఒకరు మాత్రం కనపడుతున్నారు, రజనీకాంత్ కనపడుతున్నారు. ఏమమ్మా అన్మ్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు నఫత్ గారు బయటకు వచ్చారు, మూర్తి గారు ఉన్నారు. అదర్ దాన్ దీస్ 3 people I did not see at all. నార్మల్ గా నేనేం చేస్తానంటే, all these 32 members of this group should be on the screen. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేటట్టు నాకు అర్థం కావాలా. మీరు ఒక చోట, నేను ఒక చోట, మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియడం లేదు, నేను చెప్పేటట్టు మీకు రీచ్ అవుతుందా లేదనేటటువంటిది ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ బిఫోర్ మీ. ఓకేనా? ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అమ్మా, మిమ్మల్ని అందరూ చూసే భాగ్యం కలిగించండి నాకు. ఏం సార్? రైట్, గుడ్. నౌ లెట్ us go to this quasi experiment. Let us try to understand in detail about this quasi experimental designs. A quasi experiment is one that applies an experimental interpretation to results but does not meet all the highest standards of the experiment. మూర్తి గారు ఇంత ముందు మీరు అంటున్నారు, మూర్తి గారు ఆల్సో మెన్షనింగ్, ఏమన్నారు? ర్యాండమైజేషన్ సరిగ్గా చేయకపోవచ్చు అని కదా. ర్యాండమైజేషన్ సరిగ్గా చేయకపోవచ్చు, కేర్ తీసుకోవాల్సిన చోట తీసుకోకపోవచ్చు, ఏదో అలా ఆషామాషిగా చేయవచ్చును. ఆర్ దేర్ మే బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ టు ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో. అన్ని కంట్రోల్ చేసేదానికి వీలు ఉండదు. సిస్టమేటిక్ గా పక్కా సైంటిఫిక్ గా చేసేదానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో we can use quasi experimental research designs. అందుకే చెప్తున్నాను, when you are trying to understand or conduct any experiment,
with regard to human beings, it's very, very difficult to control all the variables. That's the reason why I am stressing that all the experiments that are conducted on human beings will come under quasi-experimental research designs. మనం చేయగలుగుతామండి. ఆయన మీద మనం ఏదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాము, ఎస్పెషల్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ సంబంధించి అన్ని కంట్రోల్ చేయలేము కదా. లోపల ఏమేమి జరుగుతుందో హూ నోస్ ఇన్ ద ఇన్నర్ బాడీ ఆఫ్ ద బీయింగ్స్. We do not know. Yes, sir. మనకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదండి. లోపల ఆయన ఎలా రియాక్షన్స్ ఉంటాయనేటటువంటి ఆయన ఒక రోజు he will also hide. The subject will hide the feelings, the emotions. మనకు ఒకసారి తప్పుదారి కూడా పట్టిస్తాడు. ఆయన ఏదో సరిగ్గా మనం చెప్తున్నాడు, మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతున్నాడని చెప్పి అనుకుంటాం, కానీ పాటించినట్టుగా నటిస్తాడు కూడా ది సబ్జెక్ట్ హూ ఇస్ అండర్ స్టడీ. ఏమంటారు మూర్తి గారు? Yes, అందుకని in those circumstances we use quasi-experimental research designs. So most of the cases we follow this kind of quasi-experimental design. ఇవే చాలా వరకు మనం చేస్తూ ఉంటాం. As the groups are not randomly formed, randomization సరిగా ఉండకపోవచ్చు, there is no way to ensure that the groups equal before introducing the experimental treatment. ఇంతకుముందు మనం మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ అనుకున్నాం కదా. మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ లో ఏమనుకున్నాము, ఈక్వల్ గా ఒక వేరియబుల్ ఉండాలని చెప్పి అనుకున్నాం. ఏ వేరియబుల్ అయితే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వేరియబుల్ రెండు గ్రూప్స్ లో సమానంగా ఉండాలా. అది సమానంగా ఉండకపోవచ్చును. ఈయన తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, he may not take care of all those precautions. He might have conducted very roughly, treated very roughly, not followed strictly the rules. సో ఆ విధంగా చేసేటప్పుడు ఉపయోగించేటటువంటిదే. there may not be a possibility of conducting the experiment పక్కా. అటువంటి పరిస్థితులు లేనప్పుడు the factors may not support. When the factors will not support us, then what we have to do is we have to follow this kind of quasi-experimental research design. Then types of quasi-experimental research designs. The one group pre-test and post-test design. ఇంత ముందు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్స్ లో ఉంటది. ది వన్ గ్రూప్ ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ డిజైన్. ఒకటే గ్రూప్ ను తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఈ ఒకటే గ్రూప్ ను తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఏం చేస్తాం, ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయక ముందు ప్రీ టెస్ట్ చేయాలి. ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అనేటువంటి తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెసన్ చెప్పామనుకోండి. If a lesson is taught before the teaching starts, what was his knowledge related to that lesson? ఒక గ్రూప్ కు మనం లెసన్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆ లెసన్ కు సంబంధించి ఆ గ్రూప్ వాళ్ళకు ఇంత ముందు ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఉందా? You have to test it. We can call it as pre-test. Then after teaching, then you have to test. That we can call it as post-test. Before commencement of the teaching, after completion of the teaching, there should be tests. Then you have to compare what exactly happened. అనేటటువంటి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఇంత ముందు నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉన్నట్లయితే that has to be considered. సో వీడు టీచింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎంతవరకు లోపలికి వెళ్ళింది అనేటటువంటి అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ దట్ earlier knowledge, pre-test knowledge is minus from the post-test knowledge, that is actual occurred knowledge. కదా, pre-test పెడతాము, ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసుక ముందు ఎక్స్పెరిమెంటెడ్గా టీచింగ్ అనుకుందాం. సో టీచింగ్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ చేరుకోగలిగింది అనేటటువంటి టెస్ట్ చేస్తాం, which we can call it as post-test after teaching. Then we try to compare the previous knowledge with that of the post knowledge. That is known as one group. Here the group is one, same group. Then there are limitations also. There are many limitations for this design perhaps. The most important reason is that
any intervention seems successful because of the suggestive placebo effect. Placebo effect. Because of the suggestive placebo effect. That means merely doing anything new or different may heighten the motivation of the participants. Again, yes. What is this placebo effect? ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కూడా చెప్పా. ఎంత బ్రహ్మాండంగా లెసన్ చెప్పినప్పటికీ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్ ఏమవుతుందండి? నేను గొంతు చించుకొని చెప్పాను అనుకోండి, ఆయన దగ్గర మోటివేషన్ లేకపోతే ఒక బండర్ రాయికి చెప్పినటువంటి విధంగా తయారైపోతుంది కదా. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్లేస్బో ఎఫెక్ట్. ఏమంటారు మేడం? మోటివేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ ఆర్ మోటివేషన్ ఆఫ్ ద టీచర్ టు టీచ్, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్లేస్బో ఎఫెక్ట్. ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్ ఆ విధంగా మోటివేట్ అయి ఉండేటటువంటి వ్యక్తులు ఉండాలి. అలాగే టీచర్ కూడా మోటివేట్ వ్యక్తి ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోకి జ్వరపడుతుంది. మంచిగా చెప్పేటటువంటి టీచర్ ఉంటాడు కదా, అందరు చెప్తారు ఆల్ ఆర్ నాట్ గ్రేట్ టీచర్స్, యు నో. ఏ గ్రేట్ టీచర్ ఇస్ వన్ హూ కెన్ ఇన్స్పైర్. అంతేనండి? Yes, sir. A great teacher is one who can inspire the students. So ఆ విధంగా ఉండేటటువంటి ఆ టెండెన్సీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లేస్బో ఎఫెక్ట్. సో అది కూడా ఇక్కడ ఒక లిమిటేషన్ కింద మనం తీసుకోవాలి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీసెర్చ్ డిజైన్, దట్ ఈస్ వన్ గ్రూప్ ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ డిజైన్. అంతేనంటారా? లెసన్ చెప్పడం ఒక ఎత్తు కావచ్చు, కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ద టీచర్, motivation of the students, these are all the interventional variables, extraneous variables or intraneous variables also. ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా మన యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా అక్కడ పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక లిమిటేషన్ కింద మనం ఇక్కడ భావించుకోవాలా. We have to consider this placebo effect as a limitation with this particular research design, the one group pre-test and post-test design. చాలా వరకు ఇదే, చాలా చోట్ల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగేది ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటే గ్రూప్ తీసుకుంటాం కాబట్టి వీ కెన్ మెయింటైన్ దట్ గ్రూప్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే యూ కెనాట్ మెయింటైన్ ఆల్సో ప్రాపర్లీ. అంతేనంటారా? ఎక్కువ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ మేనేజ్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ సింగిల్ గ్రూప్ వీ కెన్ మేనేజ్. ఇందులో సమస్య అంతా ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రూప్ లో ఉండేటటువంటి ప్రీ టెస్ట్కి వచ్చిన వాడు పోస్ట్ టెస్ట్కి వస్తాడా? దట్ ఈస్ ఆల్సో లిమిటేషన్ కదండి. ఆ లోపల వాడు ఏమైపోవచ్చు? వాడు ఉండనవచ్చు, లేకపోతే పైకి వెళ్ళిపోనువచ్చును. సో దట్ లిమిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ హియర్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ వన్ గ్రూప్ ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ డిజైన్. Now let us go to this non-equivalent comparison group designs. Next one is non-equivalent comparison group. There are probably the most commonly used quasi-experimental designs. ఎక్కువగా తరచుగా ఉపయోగించే quite often commonly used quasi-experimental research design is non-equivalent comparison group designs. The groups are not equivalent. ఇంత ముందు మనం అనుకున్నాం కదా, మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ అనుకున్నాం కదా. ఆ మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ లో ఈక్వల్ ఉండేటటువంటి విధంగా మాట్లాడుకున్నాం, which is also not possible అని చెప్పుకున్నాం. సో అది ఇక్కడ ఈ క్వాజీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ లో he is mentioning as one of the research designs. When the groups are not equal, సాధారణంగా ఉండరు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయితే ఉంటారా? హైట్ లో డిఫరెంట్, వెయిట్ లో డిఫరెంట్, ఇంటెలిజెన్స్ లో డిఫరెంట్, స్ట్రెస్ లో డిఫరెంట్, యాంగ్జైటీ లో డిఫరెంట్, సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డిఫరెంట్ కదా. ఇంక్లూడ్ జెండర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. Am I right or wrong? So therefore, these are probably the most commonly used quasi-experimental designs. In these designs, two or more already formed groups are studied. In other words,
participants are not randomly assigned to the experimental groups. ఇక్కడ ఈ దీంట్లో randomization పాటించరని చెప్తున్నారు ఎక్కువగా. Are not randomized formed groups. In other words, participants are not randomly assigned to the experimental groups. Experimental groups లో participants means subjects అంటాం. ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. Subjects, participants, sample, client ఇవన్నీ కూడా ఒకే దాన్ని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము కదా. క్లయింట్ అన్నా, సబ్జెక్ట్ అన్నా, పార్టిసిపెంట్స్ అన్నా, శాంపుల్ అన్నా అంతా ఒకటే. కాబట్టి మనం ఎవరి మీద అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి రీతిలో మనము మాట్లాడవచ్చును. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ విషయంలో when we want to have this non-equivalent comparison group design, here in this particular group design, participants are not randomly assigned to the experimental groups. The post-test only design with a non-equivalent comparison groups. So if there are groups, then the post-test మాత్రమే ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు. పోస్ట్ టెస్ట్ ఇంతకుముందు ప్రీ టెస్ట్ అనుకున్నాం కదా సింగిల్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రీ టెస్ట్ అండ్ ద పోస్ట్ టెస్ట్. But here in this particular non-equivalent comparison group design, the post test only be conducted here after completion of that particular experiment. Only design with non-equivalent comparison groups. Yes. ముందు వాడు పట్టించుకోలేదు కదా. సో ముందు ఏ విధంగా ఈక్వల్ చేయాలనేటువంటి దాని గురించి జస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్. ఎటువంటి ర్యాండమైజేషన్ లేకుండా ఆ గ్రూప్ ని యథాతథంగా వాడు ఎంచుకున్నాడు. దట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఫార్మ్ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ ర్యాండమైజేషన్. ఎనీ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఆర్ ఫార్మ్, ఎనీ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్ వితౌట్ ర్యాండమైజేషన్, విచ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ నాన్ ఈక్వలెంట్ కంపారిజన్. అందరూ ఈక్వల్గా ఉండగా సాధ్యమైనంత వరకు దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో అది ఇక్కడ పోస్ట్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ డిజైన్లో యూజ్ చేస్తాం. వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పోస్ట్ టెస్ట్ whenever you talk about non-equivalent comparison group designs. So there may be 2 groups or 3 groups. ఈ 2 groups 3 groups ఉండేటటువంటి వాటిలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ మనము కంపేర్ చేస్తాము. కాబట్టి ముందుగా ప్రీ టెస్ట్ ఇక్కడ ఉండదు. దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రీ టెస్ట్ హియర్. ద గ్రూప్స్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ randomly. Without following randomly, we can select the participants here in this particular research design. The post test will only be conducted for this. The character of this particular design is conducting only the post test, not the pre-test. That is all about with regard to this non-equivalent comparison group design. Then the untreated comparison group design with the pre-test and post-test. In psychological and education research, often the experimenter is faced with a situation in where he has to work intact groups, that is groups whose membership is already formed and cannot be changed by the experimenter. Yes, untreated comparison group design lo with the pre-test and post-test ki already oka group form aintindi. That group is intact, that will continue forever. These are the members of this particular group. So వాళ్ళు ఆ మెంబర్స్ అనేటటువంటి ఇక్కడ ఇంటాక్ట్ ఉంటారు. ఇక్కడ we cannot change the members. Here we cannot change the members of the participants. These participants will continue in the experiment. So we can call it as the untreated comparison group design with pre-test and post-test. So that means whose membership is already formed and cannot be changed by the experimenter. ఆ గ్రూప్ కు మాత్రమేనా ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయాలి, కానీ అందులో ఉండేటటువంటి మెంబర్స్ చేంజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. Here he cannot manipulate by way of changing the members who are already formed into a group.
ఏమంటారు కొండరావు గారు? ఈ గ్రూప్ లో సార్ మెంబర్స్ ను మనము గుడ్, వెరీ గుడ్, మెంబర్స్ ని ఆ గ్రూప్ లో ఉండే పార్టిసిపెంట్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు దే ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దోస్ మెంబర్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్, దే విల్ బి కంటిన్యూడ్ త్రూ అవుట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. వాళ్ళే ప్రీ టెస్ట్ కు ఉంటారు, అలాగే పోస్ట్ టెస్ట్ కూడా వాళ్ళే ఉంటారు. ది ఫెలోస్ హూ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ are the members of that experiment, and those members will not be separated. They have to be continued throughout the experiment. So we can call it as the untreated comparison group design. Next one is the interrupted time series designs. Interrupted time series designs. So experiment has to be conducted, and then there should also be interruption. ఇంటరప్షన్ మీన్స్ మధ్య మధ్యలో మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటర్వల్స్ ఇస్తాం కదా సినిమాలో. మధ్యలో ఇంటర్వల్ ఉండదండి, ఉంటుంది కదా? ఉంటుంది సార్, ఉంటుంది సార్. యా, సిమిలర్ ఇస్ ద కేస్ హియర్. ఇంటరప్షన్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు దేర్ వుడ్ బి ఇంటరప్షన్స్. లెట్ us stop the experiment here for some time. Then after 2 or 3 hours we're going to continue the same experiment. Okay na? So therefore interrupted time series design, the timings of that particular experiment continuous ga kaakunda different timings, so we can conduct the experiment. If we get the same results, then those results are valid. If the results are not matched from one trial to another trial, ala ginaka match kaakapote something is wrong with the experiment also. That's the reason why you can conduct the experiment at different timings. You can call them as series, time series. Ante kada? Time series. Ante continuous ga kaakunda madhyalo interruption అనేటటువంటిది వస్తది. ఆ interruption అనేటటువంటిది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లీజ్. Yes. Simple interrupted time series designs. Yes. Anybody? Is there any question? Simple interrupted time series designs. So here we consider about the time, and there should also be interruption in the experiments. See, if that experiment is continued with interruptions, we can call it as interrupted time series designs. This is the most basic time series design. In this design, the experimenter makes a number of observations on the dependent variable. yes sir, how many times you can give interruptions? How many times అనేటటువంటిది కాదు, పరిస్థితులను బట్టి it may be 3 times or it may be 4 times. But only thing is, even the experiment is repeated number of times with a gap of 1 hour or 2 hours, the results would be the same. Ikkada the major purpose of this is how this particular interruption will influence the dependent variable. అంటే ఏమైనా చేంజెస్ వస్తాయా అనేటటువంటి కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూస్ ఎగ్జామినేషన్ పెడుతున్నాం అనుకోండి, వారానికి ఒక రోజు ఎగ్జామినేషన్ పెడుతూ ఉంటే విద్యార్థులకి, అంటే వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఎగ్జామినేషన్ పెడుతున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి మార్క్స్ లో ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వీక్ మార్క్స్ to the second week, and from second week to the third week? Is there any difference in the achievement of the students? That achievement, in other words, we can call it as dependent variable. Weekly test పెట్టేది అందుకోసమే అమ్మా. ఫస్ట్ టెస్ట్ లో బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి ఫస్ట్ వీక్ లో, సెకండ్ వీక్ వచ్చేసరికి మార్కులు రావు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? We have to take all those precautions. Somewhere something has gone wrong. సార్ రమేష్ గారు అంతేనంటారా? అనేటటువంటిది చెప్పడం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అది ఎక్స్పెరిమెంట్. చెప్పండి సార్. I just cannot understand what you're talking. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైనా చేయాలని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనుకుందాం. ఆల్ ది some other example, lead the students. Some other example please. స్టూడెంట్స్ తోటే ఎగ్జామినేషన్స్ మనం కంటిన్యూస్ గా పెడుతున్నప్పుడు ఇంటరప్షన్ అంటే విత్
interruption of a week or 7 days. ఒక్కొక్క trial ki, if that particular experiment is conducted for 5 times or 6 times, is there any difference in the results? అలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, డిస్క్రిమినేషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే the reliability of that value, reliability of that result, trustworthiness of the result, అది కొద్దిగా క్వశ్చన్ అవ్వాలి. Trustworthiness or consistency of the results. అందుకని ఈ ట్రయల్స్ ఎన్నిసార్లు ట్రయల్స్ చేసినప్పటికీ కూడా విత్ గ్యాప్ ఆఫ్ మేబీ విత్ రిగార్డ్ టు టైమ్ పెట్టినప్పుడు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ లో కన్సిస్టెన్సీ అనేటటువంటిది మెయింటైన్ కాగలిగినట్లయితేనే దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ ఏ ట్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్తాం. రిజల్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ సమ్ వే. అదే కదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ ఫైండ్ విత్ రిగార్డ్ టు యువర్ స్టూడెంట్స్. నాకు తెలిసిన ఎగ్జామ్స్ నేనే చూశాను. ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ లో బ్రహ్మాండంగా ఈ గాట్ 86%. Next semester he has gone down to 75%. Third semester he has gone to 65%. What is this? First test enduku 86% వచ్చింది. The reason is some of the first year BTech curriculum is included with those chapters which are included in intermediate. Intermediate చదివినటువంటి కొన్ని టాపిక్స్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉండడం చేత he got 86%. That helped him. Then ఎప్పుడైతే సెకండ్ సెమిస్టర్ కి వచ్చాయో that 86% has come down to 75%. న్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయ్యాయి. న్యూ సబ్జెక్ట్స్ యాడింగ్ తో పాటు ఎడిషన్ తో పాటు వీడికి ఉండేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది. సీరియస్నెస్ ఇన్ ద స్టడీస్ has gone down. ఇంకా వీడు ఏమంటాడు, నేను బికాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ క్యాండిడేట్ whose first semester is 86%, he got 75% second semester, and he got 65% third semester, and almost the line is touching the x-axis as for the performance is concerned. ఎందుకు జరుగుతుందని చెప్పి ఆలోచిస్తే his original interest was on computer engineering than on ECE. రాను వాడి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయిందండి. ఈసీ కాదు నాకు కావాల్సింది, కోరుకున్నది కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్. సిఎస్సి కోరుకున్నాను. సిఎస్సి కోరుకునేటటువంటిది నాకు సీట్ రాలేదు కాబట్టి చివరికి ఏం జరిగిందంటే ఆయన ఈసీ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది, చదవడం అనేటటువంటి తగ్గిపోయింది. ఆ విధంగా దట్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫ్రమ్ 86% to 65%. Later he realized when he failed to get admission into a very good university in USA, మంచి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ రావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈయనకు వచ్చినటువంటి అచీవ్మెంట్ పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఆ మంచి యూనివర్సిటీలో ఈ డిడ్ నాట్ గెట్ అడ్మిషన్. సో ఇవన్నీ మనం చెప్తూ ఉండాలి పిల్లలకు. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ప్రతి ట్రయల్కి వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే then consistency of the results అనేటటువంటి ఉన్నట్లయితేనే then we can recommend that particular result, or we can generalize it. We can generalize it or we can apply universally, because on all the trials the result is the same. There is no change at all. That's what we are talking about, the time series group design. Then there is about interrupted time series design. Then problems with the designs. They have also mentioned that you will go through this. One of the most important problem with the design is establishing a stable baseline that give reliable picture of the, just now I have also mentioned, when the reliability or trustworthiness is lacking, that experiment is sheer waste. Then the last one is non-experimental or correlational design. Sorry, Andy, I think my time is over. I'm sorry I've continued 14 minutes more. Sorry, Andy. It's okay. No problem, sir. No problem. Actually, 4 o'clock class.
and this class is extended for 14 minutes more. Okay, anyway, it's all right. Thank you. That's all about. Next class, we can also talk about this non-experimental designs. Then thereafter, I think there would be some 6 classes for me to complete all those 22 units. And this is the 12th unit. Still, there are about 10 units. Like this, you can also complete by the time we finish this particular schedule. Thank you very much. If there are any questions from your side, you are most welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, Andy. Welcome, Andy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. మీ Wow. క్లాస్ వింటుంటా అంటే టైం తెలవట్లేదు సార్. Nana, మీ క్లాస్ వింటూ ఉంటే టైం తెలవట్లేదు, అలా వెళ్ళిపోతుంది. ప్లేస్ బాయ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇదే. ఆ, ప్లేస్ బాయ్ ఎఫెక్ట్ అన్నాను కదా. ఆ, ఆ. ఒరిజినల్ గా ఉండేటటువంటి ట్రైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ డామినేట్స్. అది ఒక్కోసారి లిమిటేషన్ కింద కూడా మనకు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఫుల్ డే మొత్తం సార్, ఒకసారి రివిజన్ పార్ట్ లో ఫుల్ డే మొత్తం మీతో స్పెండ్ చేయాలి ఉంది సార్ ఆన్లైన్ లో. చూడండి ఒకసారి చెప్పండి సార్, టైం ఎప్పుడన్నా ఉంటే చెప్పండి. యా, నేను హోస్టింగ్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత రివిజన్ పార్ట్ కింద రిఫ్రెష్మెంట్ నేనే కండక్ట్ చేశాను మొత్తం హోస్టింగ్ పెట్టి. సో ఆ టైం అందరు లెక్చరర్స్ తో అందరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మన జనార్దన్ రెడ్డి సార్ కూడా ఇన్వైట్ చేసి చేసాం. బాగుంది ప్రోగ్రామ్. వెరీ గుడ్ అండి. జనార్దన్ రెడ్డి గారు మా గురువు గారు, అందుకని నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. సార్ మీ గురించి బాగా చెప్పారు సార్, చాలా బాగున్నారు. ఆయన మా గురువు గారు, he was my professor. Yeah. And the research method paper, I have been teaching this particular paper for the last so many years. Thank you very much, Andy. Yeah, sir. See you next week. See you soon. Bye. Sir, ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా హైపోథిసిస్ తీసుకుంటే మనము ఏ డిజైన్ చెప్పండి సుమ గారు. ఏం లేదు సార్, సపోజ్ ర్యాండమ్ గా ఏదన్నా నేను ఒక హైపోథిసిస్ తీసుకుంటే పర్టికులర్ గా ఈ డిజైన్ అని ఒక హైపోథిసిస్ నేను ఏదో ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను. సో పర్టికులర్ గా ఈ డిజైనే అనేసి ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? సెలెక్షన్ ఆఫ్ డిజైన్ ఏ బేసిస్ మీద చేసుకుంటాం మనం? ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాబొరేటరీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లో మీరు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు సర్వే రీసెర్చ్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. అటు కంప్లీట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ కాకుండా ఇటు సర్వే రీసెర్చ్ డిజైన్ కాకుండా మధ్యలో రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. సో ఇందులో ఇన్ డెప్త్ గా క్వాసీలో మళ్ళీ మీరు 3-4 టైప్స్ ఇందులో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి కదా సార్. ప్రీ టెస్ట్, నాన్ ఈక్వలెంట్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు నేను క్వాసీలోనే తీసుకుంటే సపోజ్ మన కౌన్సిలింగ్ రిలేటెడ్ సంథింగ్ ఏదైనా, సో మళ్ళీ ఇందులో ఎలా చూస్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ? సో ఈచ్ వన్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ బేస్ లో వెళ్ళాలంటారా? చెప్పండి. ఇప్పుడు క్వాసీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో నేను తీసుకున్న హైపోథిసిస్ కి రాండమైజేషన్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ యువర్ హైపోథిసిస్? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టాపిక్ దట్ యు చూస్ ఆల్సో. మీరు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా, టాపిక్. ఆ రీసెర్చ్ లో రీసెర్చ్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్ కు సంబంధించి మీ యొక్క హైపోథిసిస్ డిపెండ్ అయి ఉండి ఉంటాయి. అందులో ఆ మెథడ్ మీరే చూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ ది యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ కండక్ట్ యువర్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్. Here you are going to collect the information from the students with regard to their anxiety. అప్పుడు ఒక పెద్ద టూల్ డెవలప్ చేస్తారు. మీకు యాంగ్జైటీ లెవెల్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి దేర్ మే బి ఐటమ్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టూల్. ఐటమ్స్ అన్ని రిలేటెడ్ టు ది యాంగ్జైటీ లెవెల్స్. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆ యాంగ్జైటీ అనేటువంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ హావ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ విచ్ విల్ కమ్ అండర్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్. ఫర్ కండక్టింగ్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ which will come under survey research design also. Again, I'm telling you, quasi research experimental design is also an experiment, but that's not pakka. What of the features that are there with regard to the experimental design will also be seen in the quasi experimental research design, but certain cases, some of those pakka elements, they may be missing here and there.
ఓకే సార్. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, ముందు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ బట్టి ఎక్స్పెరిమెంటలా, క్వాజీ ఎక్స్పెరిమెంటలా, లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనేటట్టు మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ విధంగా మీరు ల్యాబొరేటరీలో లేకపోతే ఒకే వ్యక్తి మీద గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అది చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు చేయవచ్చును. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా చోట్ల ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన సర్వే మెథడ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. జస్ట్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. ల్యాబొరేటరీలో విద్యార్థులను పెట్టి వాళ్ళ మీద ఏదైనా ఒక టీచింగ్ మెథడ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్స్ కనుక్కోవాలనుకున్నారనుకోండి, ఒక 3 గ్రూపులుగా మీరు డిజైన్ చేసి యూ వుడ్ లైక్ టు నో విచ్ టీచింగ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పి అనుకుంటే 3 గ్రూప్స్ కావచ్చు, 4 గ్రూప్స్ కావచ్చు. ఈ 3 గ్రూప్స్ 4 గ్రూప్స్ వరకు 4 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉపయోగించి టీచ్ చేస్తాం. టీచ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కండక్ట్ ద పోస్ట్ టెస్ట్. దిస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ విల్ కమ్ అండర్ ఈవెన్ క్వాజీ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ ఆల్సో. సో ఏ టెక్నిక్ టీచింగ్ మెథడ్ ఉపయోగించి చెప్పారో వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ను బేస్ చేసుకొని దిస్ పర్టికులర్ టీచింగ్ మెథడ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ ది అదర్ టీచింగ్ మెథడ్స్ అని చెప్పి చెప్తాం కదా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో టీచింగ్ మెథడ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కనుక్కోవచ్చు. వీ కెన్ ఆల్సో కండక్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో. దాంట్లో గ్రూప్స్ ర్యాండమ్ గ్రూప్స్గా ఉండాలి. ఇంకా కొద్దిగా పక్కగా మాట్లాడాలంటే మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ అయితే ఇంకా మంచిది, మ్యాచ్డ్ గ్రూప్స్ అయితే ఇంకా మంచిది. అంటే అన్నిట్లో ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు. కానీ చాలా కష్టం కదా సార్, సేమ్ శాంపిల్ సేమ్ రిలేటెడ్ గా దొరకాలంటే చాలా కష్టం. కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది అని చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుమా గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Okay, sir. Thank you, sir. See you Bye, soon. sir. Bye. Bye. Please. Sir, bye. Okay, bye, sir.